Dear friends, welcome to AS American English. Take your level 5 book, the video number 136, the direct speech and indirect speech, the 20th video. Dear friends, the direct and indirect speech is very important in your day-to-day conversation. From morning to night, what you listen, what you speak, it is the direct and indirect speech. So far, we have seen 4 types of sentences. One is statement, second is imperative, third is interrogative, fourth is exclamatory sentence. For statement, we have seen how from direct speech to indirect speech, how do we convert. For statement in positive and negative. For example, I have a pen, I don't have a pen. How do you convert into indirect speech? Sir told that he had a pen. Sir told that he did not have a pen. So next we have come to imperative sentence. Bring your books. Then how do you go and say to somebody, sir ordered me to bring the book. So for statement and for imperative we have seen. Now we have come here to the interrogative sentences changing from direct speech to indirect speech. Interrogative sentences changing from direct speech to indirect speech. Very important. What do you mean by interrogative sentence? See, interrogative sentences are the question sentences. I have 2 sections. What are the 2 sections? One is yes or no question sentences. You ask a question, you expect the answer yes or no. This is one type of question. Then information interrogative sentences. What do you mean by information interrogative sentences? It is in front of the question you are putting what, when, which, where, why, how. 5 W's and 1 H. That is called interrogative information sentences. Yes or no questions. You are asking a question where your expectation is just plain 2 things, yes or no, an affirmation or negation, yes or no. See here, yes or no questions in direct speech to indirect speech. After the inverted commas in writing English, in written English, after the inverted commas, the sentence starts with what? Am. Am I a teacher? You go and say, sir asked me whether he was a teacher. So, am I a teacher? You start a sentence using am. Is he a doctor? You start a sentence using is. The answer obviously it will be yes or no. Start the sentence with is. Are they politicians? See, are they politicians? You are asking a question using are. Was it a good movie? Was it a good movie? The answer you expect is yes or no. Was. Where? Were they coming from America? The answer is yes or no. You start a sentence using where. You start a sentence using will. Will he come for the marriage? Next, start a sentence using shall. Shall I go to your home? Shall I go to my house? You are starting a sentence using has. Has he spoken to you? Has he spoken to you? You are starting a sentence using have. For example, have they come? Have they come? You start a sentence using had. Had they taken their lunch? You start a sentence using do not. Don't they play cricket? You start a sentence using did not. 12th. For example, didn't you pay the fees? You start a sentence using do. Do they come? You start a sentence using does. Does he play football? For example, did he eat the food? Can. You start a sentence using can. Can they buy a car? Should they come for the marriage? You start a sentence using could. Could I meet the manager? Must we save money? Could once again. Could we? Yes, could we see the manager once again? Won't. Will not. Will not he come? Could not. I couldn't meet my principal. So, these are the sentences which starts with the auxiliary verb, helping verb and modal verb. Am, is, are, was, were, will and shall or auxiliary verb. Has, have and had or helping verb. Don't, didn't, do, does helping verb. Did.
can, should, could, must, could, will not, could not. It is modal verbs. Those sentences starting with this auxiliary verbs, helping verbs and modal verbs are called yes or no question sentences. You don't find what, which, where, when, why, how. So these sentences starting with these auxiliary verbs, helping verbs and modal verbs are the yes or no question type sentences. So when you go in for indirect speech, the sentence starts after the subject. You have to use the subject, then you are using the word asked, then pronoun he asked me, with you are using whether or if, and the sentence is added whether or if and the indirect. The sentence in indirect speech starts after the subject, then you are using the word asked, then pronoun should be there, then whether or if is added. See, for example, my friend asked me. See, starting a sentence using am I a good singer? So my friend came and asked me, am I a good singer? So how do you say in indirect speech? My friend asked me. You are removing the inverted commas. Since it is starting with am, yes or no question, you are using whether. Whether I was a good singer. So my friend asked me whether, am I a good singer? It changes into my friend asked me whether he was a good singer. Whether he was a good singer. So here I changes into he, am changes into was, then you are using whether. Your friend asked you, what did he ask you? Am I a good singer? Then you go and says, my friend asked me whether he was a good singer. My brother asked me. What did my brother ask me? You are starting the sentence using is. Is it raining in Chennai? My brother asked me through telephone. Is it raining in Chennai? So in indirect speech you go and say to somebody, how do you say? My brother asked me. See, you are starting a sentence using is it raining in Chennai. So you are using whether it was raining in Chennai. Whether it was raining in Chennai. So my dear friends, for yes or no questions you are using am, is, are, was, were, will, shall, has, have, had, do not, did not, do, does, did, can, should, could, must, could, will not, could not. So in indirect speech you are removing inverted commas. You are using whether. The pronoun changes and the auxiliary verb changes into am, changes into was, is changes into was. Hope you are able to understand this side of the board. And coming here, my fiancée. Who is a fiancée? The girl whom you are going to get married. My fiancée asked me. She asked me. What did she ask? Are you happy with me? The fiancé asked the fiancé, are you happy with me? So how do you change into indirect speech? My fiancé asked me, are you happy with me? See, the sentence starts with are. So you are using whether. I. You changes into I. Are changes into was, because I comes as a subject. Whether I was happy with her. Are you happy with me? You and me changes into I and her. My fiancé asked me whether I was happy with her. Coming here, my brother asked me, was the movie good? My brother came and asked me. We both went for the movie. My brother asked me, was the movie good? See, the sentence starts with was, auxiliary verb. The answer obviously it should be yes or no. So my brother asked me if or whether. Either you can use if or whether. If the movie was good or whether the movie was good. So my brother asked me if the movie was good or whether the movie was good. So you can use whether or if in indirect speech. See, the interviewer asked me, were you experienced in Java? Do you have experience in Java or were you experienced in Java? So in indirect speech you are using the interviewer asked me whether or if I had been. See, where you experience. Experience is the past tense, right? So where is the past tense? So here whether or if I had been experienced in Java. So where it starts with the past tense and experience is the experience verb is in the past tense. So had been experienced. So you're using the perfect tense. Past tense changes into past perfect.
My close friend asked me, will you come for my marriage? My close friend asked me, will you come for my marriage? So in the indirect speech, my close friend asked me, you are using, since it starts with will, auxiliary verb, you are using whether, or you can use if. I would come for the marriage, whether I would come for the marriage, or if I would come for the marriage. So here, will changes into would, you changes into I, whether I would come for the marriage or if I would come for the marriage. My sister asked me, my sister, what did she ask? Shall we go for a movie? My sister came and asked me, shall we all go for a movie? Since the sentence starts with shall, you are using whether or if. My sister asked me whether we should go for movie or if we should go for movie. Hope you are able to understand. So my dear friends, when you are changing from direct to indirect, either you are using whether or if, and the pronoun changes and the verb changes. So hope you are able to understand this side and this side. So once again I am saying, in direct speech to indirect speech, if it is yes or no questions, the sentence starts in direct speech, or somebody asks you, they will be asking you with am, is, are, was, were, will, shall, has, have, had, don't, didn't, do, does, did, can, should, could, must, could, will not, could not. They will be asking a question sentence using these auxiliary verbs, modal verbs and helping verbs. When you want, then you say to somebody, this is what they have asked, then you have to use, the subject should be there, either Rama, asked, pronoun me, then you are using whether, or if you have to use these connecting sentence whether or if, and you have to connect the sentence. Hope you are able to understand this side, and this side also you see all the sentences what you have seen. Now let us go in for a sentence formation. Yes. Are you ready? Both be ready and both of you ready. Okay. Okay, shall we start? Yes, please come forward. Hello. Hello. Please come forward. Hello. So I will be asking you questions on interrogative yes or no questions using auxiliary verbs, right? Okay. Are you a graduate? Are you a graduate? How do you go and say to somebody, sir asked me, are you a graduate? Whether I was a graduate. Sir asked me whether I was a graduate. Okay. Now fine, that is a simple question which I have asked you. Let me go in for something more. Okay. Did you pass the examination? Did you pass the examination? Did you pass the examination? How do you form a sentence? Sir asked me. See, the sentence starts with the did. It's the past tense. Whether I had passed the examination, of course it is not given over here, it will be coming later. Whether Did. You start the sentence using did, past tense, so you are using past perfect. Whether I had passed the examination. Okay, you can. Okay, now I will be asking a question. Were you a teacher in Central Board School? Were you a teacher in a Central Board School? Were you a teacher? Sentence starts with where, W-E-R-E. Were you a teacher in a Central Board School? Sir asked me. Sir asked me Whether I had been. whether I was. Were you a teacher? Yes, where is a past tense, of course. Where is a past tense, but whether I had been a teacher in a Central Board School. Okay, that could be added because you don't have any action verb there. You are starting with where. Of course. Okay, next second sentence we shall go. Do you speak English? Do you speak Hindi? Sir asked me whether. Do you speak English? Did me. Sir asked me whether. Did. No, did. Do you speak Hindi? Whether I spoke Hindi. Whether I spoke Hindi. Whether I spoke Hindi, because you are not using did. Whether I spoke Hindi. Right. Now coming here. Next sentence. Can you buy a car? Sir
asked me whether could I buy. No, sir asked me whether I could buy a car. Sir asked me whether I could buy a car. Good. Then next coming here, one other sentence. Okay, you two come, man. You two come, two of you. You can sit there. Yes, both of you come here. Stand this side, same place where they have stood. Okay, I just ask you one question. Okay, do you have a cell phone? Asked me. I had a cell phone. Do you have a cell phone? Whether I had a cell phone, whether I had. Do, it is connected with have, so have changes into had. Whether I had a cell phone, as you. Okay, are you going to? Are you going to? Are you going to Dubai? Sir asked me whether I was going to Dubai. Okay, next sentence I ask you. Will you come for my marriage? I would come for the marriage. Good, good, good. Come. நண்பர்களே, உங்கள் ஆங்கில புக் லெவல் 5 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 136, டைரக்ட் ஸ்பீச் நேர்கூற்று, இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் அயற்கூற்று 20வது வீடியோவை பார்க்கிறீர்கள். இன்ட்ராகேட்டிவ் என்றால் கேள்வி வாக்கியங்கள். சேஞ்சிங் ஃப்ரம் டைரக்ட் ஸ்பீச் டு இன்டைரக்ட் ஸ்பீச், கேள்வி வாக்கியங்கள் நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு எப்படி மாறுகிறது. கேள்வி வாக்கியங்கள் இரண்டாக பிடிக்கப்படுகிறது. இன்ட்ராகேட்டிவ் சென்டென்சஸ் ஹேவ் 2 செக்ஷன்ஸ். ஒன்று வந்து எஸ் ஆர் நோ கொஸ்டின் சென்டென்சஸ், நம்ம கேள்வி கேட்கும்போது பதிலாக ஆமாம் இல்லை பதில் வரக்கூடிய வாக்கியங்கள். இன்ஃபர்மேஷன் இன்ட்ராகேட்டிவ் சென்டென்சஸ், நாம் கேள்வி கேட்கும்போது அவர்களிடமிருந்து தகவல் பெறுவது. அதற்கு வாட், விச், வென், வேர், ஒய், ஏன், எதற்கு, எப்படி என்று அந்த வாட், விச், வேர், வென், ஒய் 5W ஒரு ஹெச் வருகிறது. இது இன்ட்ராகேட்டிவ் சென்டென்சஸ், எஸ் ஆர் நோ கொஸ்டின்ஸுக்கு ஆமாம் இல்லை கேள்வி வாக்கியங்கள். ஸோ நண்பர்களே, நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு நம்ம பார்க்கும்பொழுது ஸ்டேட்மெண்ட் வாக்கியங்கள். பொதுவாகவே ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்கிறாங்க. என்ன சொல்கிறாங்க? நான் ஊருக்கு வருகிறேன், நான் ஊருக்கு வருவதில்லை. இதை எப்படி மாற்றுவது? ஸ்டேட்மெண்ட். அடுத்தது கட்டளையிடக்கூடிய வாக்கியங்கள். கட்டளையிடக்கூடிய வாக்கியங்கள்னா இங்கே வா, அங்கே போ, படி, அது எப்படி நம்ம அயற்கூற்றிலே மாற்றுகிறோம் என்பது இது ஒரு சென்டென்ஸ். அடுத்ததாக நாம் பார்க்கும் பொழுது எஸ் ஆர் நோ டைப் கொஸ்டின்ஸ், ஆமாம் இல்லை கேள்வி வாக்கியங்களும் அது எப்படி நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு மாறுகிறது. உதாரணத்துக்கு பாருங்க, எஸ் ஆர் நோ டைப் கொஸ்டின்ஸுக்கு ஆஃப்டர் த இன்வெர்டட் கமாஸ், இன்வெர்டட் கமாஸ் என்பது அடைப்புக்குறி, அதற்கு பிறகு வரக்கூடிய அந்த வார்த்தைகள் am, is, are, was, were, will, shall, has, have, had, do not, did not, do, does, did. அவன் மறைக்கணும். தம்பி நிரஞ்சன், அங்கே நீங்க அங்க இருக்கீங்க. do not, did not, do, does, did, can, should, could, must, could, will not, could not, இதை வைத்து வாக்கியங்களை ஆரம்பிக்கும் பொழுது அந்த நமக்கு பதிலாக வரக்கூடியது ஆமாம் இல்லை பதில் வரக்கூடிய வாசகங்கள். ஸோ எந்த வாக்கியத்தை நீங்கள் am உடன் ஆரம்பிக்கிறீர்களோ, is உடன், are உடன், was, were, will, shall, has, have, had, do not, did not, do, does, did, can, should, could, must, could, will not, could not. அப்ப இதெல்லாம் என்ன வினைச்சொற்கள்? துணை வினைச்சொற்கள். am, is, are, was, were, will, shall என்கிறது துணை வினைச்சொற்கள். has, have, do not, did not, do, does, did எல்லாம் உதவி செய்யக்கூடிய வினைச்சொற்கள். can, should, could, must, could, will not, could notங்கிறது மாடல் வினைச்சொற்கள். இந்த வினைச்சொற்களுடன் ஆரம்பிக்கக்கூடிய வாக்கியங்களுக்கு பதில் ஆமாம் இல்லை என்று வருகிறது. is it a good movie? அது ஒரு நல்ல படமாக இருக்கிறதா? இது ஆமாம் இல்லை. are you a teacher? நீ ஒரு டீச்சரா? ஆமாம் இல்லை. was it
வாஸ் இட் எ குட் ஃபங்க்ஷன், அது ஒரு நல்ல விழாவா, ஆமாம் இல்லை. ஸோ இந்த வார்த்தைகளுடன் ஆரம்பிக்கக்கூடிய அனைத்து கேள்விகளும் பதில் ஆமாம் இல்லை வருகிறது. இது நேர்கூற்றிலே அவர்கள் சொல்கிறார்கள். அயர்கூற்றிலே அவர்கள் சொல்லுவது போல, கேட்டது போல மற்றவர்களிடம் நீங்கள் சொல்லும் பொழுது the sentence starts after the subject. எழுவாயை முதலாவதாக போட வேண்டும். உதாரணத்துக்கு ராமா ஆஸ்க்டு, கேட்டான், ஏன்னா இது கேள்வி வாக்கியங்கள். கேட்டான் ப்ரொனவுன், யாரிடம் கேட்டான், என்னிடம் கேட்டான் அல்லது அவனிடம் கேட்டான். ராமா ஆஸ்ட் மீ. அதற்கப்புறம் ஆமாம் இல்லை கேள்வி வாக்கியங்களுக்கு வெதர் என்று போட்டுவிட வேண்டும். ஆர் யூ எ டீச்சர் என்று வருகிறது, நீ ஒரு டீச்சரா. இது ராமா ஆஸ்க் மீ வெதர் ஐ வாஸ் எ டீச்சர் அல்லது இஃப் என்று போட்டு விட வேண்டும். இஃப் ஐ வாஸ் எ டீச்சர். ஸோ வெதரும் இஃப்பையும் போட்டு வாக்கியத்தை இணைக்க வேண்டும். அங்கே பிரதிபெயர் சொற்கள் நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு மாற வேண்டும். வினைச்சொற்கள் நிகழ்காலத்திலிருந்து இறந்த காலத்திற்கு மாற வேண்டும். இறந்த காலத்திலிருந்து எச்சத்துக்கு மாற வேண்டும். உதாரணத்துக்கு இங்கே பாருங்க, மை ஃப்ரெண்ட் ஆஸ்க்டு மீ, என்னுடைய நண்பன் என்னிடம் கேட்டான். அவன் கேட்ட அந்த அசலான வாக்கியம் என்ன என்று பார்த்தால், am I a good singer, நான் ஒரு நல்ல பாடகனா. அவன் கேட்ட வாசகம் நான் ஒரு நல்ல பாடகனா, அதாவது அவன் ஒரு நல்ல பாடகனா என்று அவனே என்னிடம் கேட்கிறான். am I a good singer, நான் அயற்கூற்றிலே என்ன சொல்கிறேன், மை ஃப்ரெண்ட் ஆஸ்க் மீ, என்னுடைய நண்பன் கேட்டான் என்னிடம், whether he was a good singer, அவன் ஒரு நல்ல பாடகனா இல்லையா. ஸோ வெதர் என்று வந்து விட்டாலே உண்டா இல்லையா, அல்லது இஃப் என்று போட வேண்டும். இஃப் ஹி வாஸ் எ குட் சிங்கர், அவர் ஒரு நல்ல பாடகனா இல்லையா. நீங்கள் வெதரும் போட்டுக்கொள்ளலாம் அல்லது இஃப் என்று போட்டுக்கொள்ளலாம். இஃப் ஹி வாஸ் எ குட் சிங்கர். நல்லா பாருங்க, ஆம் என்னவாக மாறிவிடுகிறது, இங்கே வாஸாக மாறிவிடுகிறது. ஐ என்னவாக மாறிவிடுகிறது, ஹீயாக மாறிவிடுகிறது. அடுத்ததாக மை பிரதர் ஆஸ்ட் மீ, என்னுடைய சகோதரன் என்னிடம் கேட்டான். என் சகோதரன் என்னிடம் என்ன கேட்டான், இஸ் இட் ரெய்னிங் இன் சென்னை, சென்னையிலே மழை பெய்து கொண்டிருக்கிறதா. வாக்கியம் இஸ்ல ஆரம்பிக்கிறது. அதில் பதில் என்ன வர வேண்டும், ஆமாம் இல்லை. ஸோ அயற்கூற்றிலே நான் மற்றவர்களிடம் போய் சொல்கிறேன், என்னுடைய சகோதரன் என்னிடம் கேட்டான், மை பிரதர் ஆஸ்ட் மீ வெதர், உண்டா இல்லையா. இட் வாஸ் ரெய்னிங் இன் சென்னை, சென்னையிலே மழை பெய்து கொண்டிருக்கிறதா இல்லையா. ஸோ வெதர் என்று போட்டுவிட்டால் இல்லையா உண்டா. ஸோ இஸ் என்னவாக மாறிவிடுகிறது, வாஸாக மாறிவிடுகிறது. இஸ் இட் ரெய்னிங் இன் சென்னை கேள்வி வாக்கியமாக வரக்கூடியது. வெதர் இட் வாஸ் ரெய்னிங் இன் சென்னை, அந்த வாஸ் வெதருக்கு பக்கத்தில் இருக்க வேண்டியது, அங்கே பிரதிபெயர் சொல் வந்து இதை கேள்வி வாக்கியத்தை சமப்படுத்தி விடுகிறது. அடுத்ததாக பாருங்க, மை ஃபியான்சி ஆஸ்ட் மீ. ஃபியான்சி என்றால் என்ன, திருமணம் நிச்சயிக்கப்பட்ட பெண் என்னிடம் கேட்கிறாள், ஆர் யூ ஹாப்பி வித் மீ, என்னுடன் சந்தோஷமாக நீ இருக்கிறாயா. அப்ப எனக்கு நிச்சயிக்கப்பட்ட பெண் என்னிடம் கேட்கிறாள், ஆர் யூ ஹாப்பி வித் மீ, என்னுடன் சந்தோஷமாக இருக்கிறாயா. இதை நான் மற்றவரிடம் போய் சொல்கிறேன், என்னவென்று சொல்கிறேன், மை ஃபியான்சி ஆஸ்க் மீ, எனக்கு நிச்சயிக்கப்பட்ட பெண் என்னிடம் கேட்டால், வெதர் ஐ வாஸ் ஹாப்பி வெதர், நான் அவளுடன் சந்தோஷமாக இருக்கிறேனா இல்லையா என்று. வெதர் என்று வந்து விட்டாலே உண்டா இல்லையா என்று. ஆர் என்னவாக மாறிவிடுகிறது, வாஸாக மாறிவிடுகிறது. ஆர் நிகழ்காலம், அது வாஸ் இறந்த காலமாக மாறிவிடுகிறது. அடுத்தது யூ என்பது ஐயாக மாறிவிடுகிறது, வெதர் ஐ வாஸ் ஹாப்பி. மீ என்பது ஹெர்ராக மாறிவிடுகிறது, நான் அவளுடன் சந்தோஷமாக இருக்கிறேனா. ஆர் யூ ஹாப்பி வித் மீ, அவள் கேட்ட வாக்கியம் நீ என்னுடன் சந்தோஷமாக இருக்கிறாயா. இதை நான் மற்றவர்களிடம் போய் சொல்லும் பொழுது அவள் என்னுடன் நான் அவளுடன் சந்தோஷமாக இருக்கிறேனா இல்லையா என்று அவள் கேட்டாள் என்று மாறிவிடுகிறது. அடுத்தது மை பிரதர் ஆஸ்க் மீ, என்னுடைய சகோதரன் என்னிடம் கேட்கிறான், வாஸ் த மூவி குட். ரெண்டு பேரும் சினிமாவுக்கு போனான், அவன் என்கிட்ட என்ன கேட்டான், சினிமா நன்றாக இருந்ததா என்று கேட்கிறான். நான் என்ன சொல்றேன், மை பிரதர் ஆஸ்ட் மீ, என்னுடைய சகோதரன் கேட்டான் என்னிடம். இஃப்னு போட்டுக்கலாம், இஃப் த மூவி வாஸ் குட், படம் நன்றாக இருந்ததா, அல்லது வெதர் த மூவி வாஸ் குட், படம் நன்றாக இருந்ததா என்று. அடுத்தது த இன்டர்வியூவர் ஆஸ்ட் மீ, நேர்முக தேர்வாளர் என்னிடம் கேட்கிறார், வேர் யூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் இன் ஜாவா, ஜாவா என்ற மென்பொருளிலே உனக்கு அனுபவம் இருந்ததா என்று கேட்கிறார். இறந்த காலத்திலே கேட்கிறார். இறந்த காலத்திலே கேட்கும் பொழுது இந்த வினைச்சொல் பாருங்க, எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு இறந்த காலமாக வருகிறது. அப்ப இங்கே இறந்த காலம் எச்சமாக மாற வேண்டும். நேர்முக தேர்வாளர் என்னிடம் கேட்டார், த இன்டர்வியூவர் ஆஸ்ட் மீ whether or if whether I had been experienced in Java, ஜாவாவிலே எனக்கு அறிவு இருந்ததா
ஜாவா எனக்கு தெரிந்திருந்ததா அல்லது if I had been experienced in Java, ஜாவாவில் எனக்கு அனுபவம் இருந்திருந்ததா. ஸோ அடுத்தது மை க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஆஸ்ட் மீ, என்னுடைய நெருங்கிய நண்பன் கேட்கிறான், will you come for my marriage. என்னுடைய நண்பன் என்னிடம் கேட்ட அந்த அசலான கேள்வி, என்னுடைய திருமணத்திற்கு நீ வருவாயா. ஸோ நான் அயற்கூற்றிலே இவன் சொன்னது போல மற்றவர்களிடம் சொல்லும் பொழுது, என்னுடைய நெருங்கிய நண்பன் என்னிடம் கேட்டான், மை க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஆஸ்ட் மீ, என்னுடைய நெருங்கிய நண்பன் என்னிடம் கேட்டான், whether I would come for the marriage, நான் அவன் திருமணத்துக்கு வருவேனா என்று. அவனுடைய திருமணத்துக்கு, என் திருமணத்துக்கு நீ வருவாயா என்பது என் நண்பன் கேட்டான், அவனுடைய திருமணத்திற்கு நான் வருவேனா என்று. ask me whether I would come for the marriage அல்லது if I would come for the marriage. so you என்பது ஐயாக மாறி விடுகிறது, will என்பது would ஆக மாறி விடுகிறது. அடுத்ததாக my sister asked me, என்னுடைய சகோதரி என்னிடம் கேட்டாள், shall we go for a movie, நாம் சினிமாவுக்கு போகலாமா. என்னுடைய சகோதரி என்னிடம் வந்து கேட்டால், shall we go for a movie, நாம் சினிமாவுக்கு போகலாமா. நான் மற்றவர்களிடம் போய் சொல்கிறேன், என் அன்னையிடம் போய் சொல்கிறேன். என் தங்கை என்னிடம் கேட்டால், மை சிஸ்டர் ஆஸ்ட் மீ whether we should go for movie அல்லது if we should go for movie, நாங்கள் திருமணத்திற்கு செல்லலாமா வேண்டாமா என்று என் சகோதரி என்னிடம் கேட்டாள் என்று வருகிறது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்று காலை முதல் இரவு வரை நீங்கள் கேட்கக்கூடிய வாசகங்கள், உன்னிடம் பணம் இருக்கிறதா, நீங்கள் வருவீர்களா, நீங்கள் படித்தீர்களா, போவீர்களா, இப்படி கேள்வி வாசகங்களாக காலை முதல் இரவு வரை வாக்கியங்களாக வந்து கொண்டிருக்கிறது. இதை அயற்கூற்றுக்கு மாற்றும் பொழுது, நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு மாற்றும் பொழுது, இந்த வெதர் உண்டா இல்லையா, இஃப் உண்டா இல்லையா என்ற வாசகத்தை இணைத்து, வார்த்தையை இணைத்து இன்வெர்டட் கமாஸை எடுத்து விடுகிறீர்கள் எழுத்தாங்கிலத்திலே. பேச்சாங்கிலத்திலே அங்கே ப்ரொனவுன் பிரதிபெயர் சொற்கள் இங்கே அயற்கூற்றிலே மாறுகிறது, வினை சொற்கள் மாறுகிறது. இந்த வினை சொற்கள் எதனுடன் ஆரம்பிக்கிறது, ஆமாம் இல்லை கேள்வி வாக்கியத்திற்கு am, is, are, was, were, will, shall, has, have, had, do not, did not, do, does, did, can, should, could, must, could, will not, could not. அயற்கூற்றிலே வேதம் அல்லது இஃப்பை போட்டுக் கொள்கிறீர்கள். ஸோ இது ஆமாம் இல்லை கேள்வி வாசகத்தின் வாக்கியத்தினுடைய நேர்கூற்று அயற்கூற்று காலை முதல் இரவு வரை இதுதான் உங்களுடைய பேச்சு ஆங்கிலமாக இருக்கிறது. ஸோ இதை நன்கு அறிந்து தெரிந்து இந்த டைரக்ட் ஸ்பீச் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் நேர்கூற்றில் அயற்கூற்றிலே ஆமாம் இல்லை கேள்வி வாக்கியத்தின் நிபுணர்களாக மாற என்னுடைய இனிய வாழ்த்துக்கள். இனி அடுத்த வீடியோ வரும் வரை தேங்க்யூ வெரி மச்.